Kam jirtuu kabajamtoonnii fi jaallatamtoonni maatii qubee akaadaamii nagaan keenyi kan kabajaa lafa jirtan hundumatti isiniif haa ta'u jechaa barnoota keenya fiiziksii kutaa 12ffaa boqonnaa sadaffaadha kan wajjin ilaallu har'a yeroo darbe viidiyoo keenya darbe irratti boqonnaa lammaffaa gaaffilee konsepchuwaalii akkasumas gaaffii practical yookaan immoo gaaffii calculationii wal wajjin ilaallee turre har'a ammoo boqonnaa haaraa boqonnaa sadaffaa fluid mechanics jedhu wajjin ilaallaa. Kanaaf boqonnaa kana keessatti wanti nuti wajjin ilaallu gabaabsinee kontentiin boqonnaa kanaa maalidha. Jalqaba irratti fluid statics kan jedhu kan wajjin ilaallaa. Fluid statics jalatti what is solid, what is liquid, what is gases kan jedhu kana amaloota physical state of matter kan wal wajjin ilaalla jechuudha. Amaloota wantoota alkaalee sadanii kana wajjin ilaalla. Sana booda pressure in fluids, fluid jechuun maal jechuudha jalqabaa dhiibbaan fluid keessatti uumamu bifa akkamiin safarama kan jedhu wajjin ilaalla. Ittaanse kan jiru properties of pressure in fluids amalootni dhiibbaan yaa'ota keessatti qaban maal akka ta'e wajjin ilaalla. As keessaa seerotni adda addaa jiru. Pascal's principle yookaan Pascal law kan jedhu jira. How atmospheric pressure is formed, how it can be measured kan jedhu illee wajjin ilaalla jechuudha. Ittaanse Archimedes principle kan jedhu wajjin ilaalla jechuudha. Seera Archimedes kana wajjin ilaalla. Fluid flow kan jedhu ittaansinee wajjin ilaalla. Dhumarratti akkuma baratame in the exercise and the practical question gaaffilee qorumsa garaagaraa irraa funaannee akkasumas kitaaba keessanirra kan jiru ammas gaaffii dabalataa itti daballee hojjechuu yaalla jechuudha. Boqonnaa kana keessatti warreen kana wajjin ilaalla. Asumarraan boqonnaan kun xiqqoo ishee waan bal'atuu fi ammumaa kaastanii itti of qopheessaa akka deemtan asumaan isinii dhaamuu barbaanna. Akkuma isin beektan barsiisaa keessan gammachuun jedhama. Barnoota keenya itti fufnaa jechuudha. Paartii tokkoffaan nuti har'a wajjin ilaallu fluid mechanics kan jedhu paartii tokkoffaan keenyi. Seensa irraa jalqabna. Seensa yookaan introduction kan jennu mee waa'ee fluid mechanics kana ibsuu fi wantoonni beekuu qabnu maalidha kan jedhu wajjin ilaalla jechuudha. Inni jalqabaa what is matter? We know chemistry keessatti yeroo baay'ee jechi kun hin dubbatama. Chemistry keessatti maateriin wanta xiqqaa wantoota hangaa fi qabee qaban kan of keessaa qabatu yookaas immoo a substance which have both mass and vector volume jennee kan waamnu kuni maaterii jedhama jechuudha. Matter is the most commonly exist as in solid, liquid or gases. Maateriin faalkaalee sadiin argama. Faalkaalee sadan kunis jajjaboo dhangala'oo fi gaazii jennee waamna jechuudha. Keessaatii dhangala'oo fi gaaziin yaa'ota yookaan fluids jedhamu. Jajjaboon garuu yaa'uu waan dandeenyeef jajjaboo madaba jechuudha. Warri kun lama maqaa wal fakkaataa iddoo tokkotti maqaa isaa waamsisuu qabu. Amala yaa'uu waan qabaniif fluid jennee waamna jechuudha isaan kana. Haa ta'u garuu fluid jennee yoo waamna ta'e dhangala'oo fi gaazota fluid mechanics jechuun maal jechuudha? Fluid mechanics jechuun it refers to the study of the fluid behavior at rest or in motion. At rest and in motion. Fluid mechanics is what? The study of the fluid. Waa'ee yaa'ota kan sochiirra jiranii fi kan boqonnarra jiranii kan qo'atu fluid mechanics jennee waamna jechuudha. Abra, fluid mechanics has a wide range of application in mechanical, aerodynamic engineering, in biological system, and in more other fields. So, fluid mechanics kana bakka garaagaraatti itti fayyadamna jechuudha. Mechanical keessatti, aerodynamic engineering keessatti itti fayyadamna, biological system keessatti itti fayyadamna, sirna yaa'insa dhiigaa akkasumas wantoota garaagaraa keessatti itti fayyadamna jechuudha. Konseptii yaa'ota jettu kana jechuudha. Isaan keessaatii mee fluid mechanics kun how it can be applied in fluid statics kan jedhu wajjin ilaalla jechuudha. What does mean fluid statics means? Fluid statics is what? It's one of the branch of fluid mechanics. Fluid mechanics in application is a bal'aa danneerra.
mechanical engineering keessatti fayyadamna, aerodynamic engineering keessatti itti fayyadamna, biological system keessatti illee itti fayyadamna. Haa ta'uutii fluid statics kan jedhu damee fluid mechanics keessaa tokko ta'ee waa'ee dhangala'oowwanii fi gaaziiwwanii yookaan immoo waa'ee yaa'otaa isaan boqonaarra jiranii kan qo'atu fluid statics jennee waamna jechuudha. Which deals about what? The behavior of the stationary fluid at rest. The stationary fluids at rest. So, waa'ee warra kanaa kan qo'atu fluid statics jennee waamna jechuudha. Fluid statics mainly it focuses on what? It focuses on the study of what? The study of forces exerted by fluid. It mainly depends on the force exerted by fluids and the resulting equilibrium condition. Irra caalaatti kan irratti hundaa'u humni akkaataan itti dhangala'oo yaa'oota irratti dalageessuu fi yeroo equilibrium condition yookaan immoo yeroo wal madaalinsa wantootaa irratti kan irra caalaa xiyyeeffatudha jechuudha fluid statics kuni. Yoo fluid statics kana jennee let we see property of solid, liquid and the gas. This is not new for you, I think, but we have to remind what the main properties of this physical state of matter. So, chemistry kutaa salgaffaa boqonnaa gara dhumaa irratti jira wanti kuni yoo yaadattu ta'e. Faalkaaleen sadan kun amaloota mataa isaanii kan gargar isaan baasuu qabu. Amaloota mataa isaanii qabu jechuudha. Isaanni kun beekamaadha. Let we remind solids, liquid and the gas are what? The three fundamental state of matter. Faalkaalee wantoota gurguddoo sadiitu jira. Isaan solid, liquid and gas yookaan jajjaboo dhangala'oo fi gaazii akkuma ta'e. So each state has what? Their own distinct properties that differentiate them from one another. Here are the key properties of solids, liquid and gases. Isaan kun amaloota walii isaaniirraa adda isaan baasu kan dhuunfaa isaanii qabu. Kanaafuu mee tokkoon isaanii amala isaan qaban wajjiniin ilaallaa jechuudha. Kanaaf mee amala jajjaboon qabu laalla jalqaba irratti. Jajjaboo yookaan solids kan jennu kuni maalidha? It is one of the three main state of matter. Faalkaawwan sadan argaman keessaa isa tokko. Along with liquid and the gases isaan mafaana faalkaalee jiran keessaa tokkodha. In context of physics and chemistry, akka context physics fi chemistrytti ilaalla amaloota jajjaboo. Solid are a substance that can be characterized by what? Definite shape and definite volume. This is the unique properties of the solid. Amala solidiin warra kan irratti adda bahee qabu boca murtaa'aa fi qabee murtaa'aa qabaachuu isaati jechuudha. Boca murtaa'aa fi mataa isaa fi qabee murtaa'aa mataa isaa qabaachuu isaati. Generally, the properties of solids. Let we see one by one. One, solid have what? Fixed shape. Meaning what? It maintains a specific and rigid form. So the arrangement of the particle within solid is what? Highly organized. And the other, the intermolecular force between the particles of the solid is strong. So this is the major properties of the solid which have fixed shape. It means the arrangement of the particle within solid is highly what? Organized. Since why it is fixed shape. Solid also have fixed volume. Qabee murtaa'aa qabaachuu. Kana jechuun immoo maal jechuudha? A specific amount of space and maintain their volume regardless of the container they are placed in. Qabee mataa isaa qabaachuu danda'a. Meeshaa keessa kaa'ame sana irratti utuu hin hundaa'in ofii isaatii bakka murtaa'aa ta'e tokko qabaachuu danda'a jechuudha. Jajjaboon. Itti aanee kan jiru strong intermolecular force qaba. A strong intermolecular force. The force of attraction between two substances is what? Intermolecular force. We know that. But solids are closely packed together. We know the intermolecular force between these particles are what? Relatively strong. Baay'ee cimaadha. Humni wal harkisuu gidduu isaa jiru yookaan immoo intermolecular force gidduu solidii yookaan immoo particle solid arrangement of particle isaa gidduu ka jiru
baay'ee cimaadha jechuudha. This gives what solid are a structural integrity and there is a resistance to deformation. Amala summuu gamuu irraa adda isa godha jechuudha. Kanaaf akka amala summuu gamuu hin qabne isa taasisa jechuudha. Strong intermolecular forcein jajjaboo gidduu jiru akka boca baay'ee murteessaa qabaatu yookaan structural integrity bocni isaa baay'ee kan walitti hidhamee fi resistance to deformation ta'a. This is why because as solid has a strong intermolecular force. So the next one is low compressibility. Amala summuu gamuu baay'ee gadi bu'aa ta'e qaba. Amala summuu gamuu jechuun wanta tokko bocni isaa xiqqaachuu jechuudha. Yookaan immoo hamma isaa qabnee xiqqeessuu jechuudha. So solid are generally incompressible. Now, meaning the volume cannot significantly reduced by the application of pressures. Dhiibbaa yoo irratti uumne bakki wanti sun qabachuu danda'u xiqqaachuu hin danda'u jechuudha. Xiqqaachuu hin danda'u jechuudha. Yookaan wantichuma sanatu caccaba malee yookaan solidiima sanatu hammi isaa xixiqqaata malee walitti summuugamuu hin danda'u jechuudha. Akka ispoonjiitti walitti summuuguu hin dandeenyu. The next one is what? It has regular particle arrangement. We know the solid has arranged regular and repeating pattern. It can have a crystal lattice. This arrangement is what? Solid characteristics, shape and structure. So this is the major properties of what? Solid. The next one is liquid. Inni taanu dhangala'oo jennee kan waamnu kana dhangala'oo. Liquid are what? One of the three main states of matter. We know. In context of physics and chemistry, liquid are substances that have definite volume but not definite shape. Jajjaboorraa wanti adda isa godhu maalidha jechuudha. Inni kuni qabeema murtaa'aa kan mataa isaa kan qaba garuu boca murtaa'aa mataa isaa hin qabu jechuudha. Kanaafi dhangala'oon walii galatti amaloota akkamii qabu? Amaloota armaan gadii qabu. Tokkoffaan sheepii mataa isaanii qaban. Indefinite shape. Kana jechuun sheepii murtaa'aa hin qaban yookaan boca murtaa'aa hin qaban jechuudha. Akka jajjabootti liquids do not have fixed shape. Now that they take on the shape of what? The container they are placed in, adapting to its boundary. Boca meeshaa keessa kaa'amanii fakkaatu. Fakkeenyaaf bishaan burcuqqoo keessatti gaafa taa'u boca burcuqqoo sanaa qabateeti kan inni nutti mul'atu malee boca mataa isaan qabu jechuudha bishaan. Inni biraa garuu maal qabu? Qabee murtaa'aa immoo qabu jechuudha. Bakka murtaa'ee tokko, bakka beekamaa ta'e tokko qabachuu danda'u. Kanaaf liquid have what? A specific volume, meaning they occupy certain amount of space. Bakka murtaa'ee qabachuu danda'u jechuudha. Bakka ta'e tokko qabatanii bakka murtaa'aa sana immoo qabee mataa isaanii jennee waamuu dandeenya. So liquid have definite volume. The next one is what? Weak intermolecular force. Inni kun humni wal harkisu gidduu isaa jiru. Intermolecular force gidduu arrangement yookaan immoo particle dhangala'oo jiru akka kan jajjaboo sana baay'ee cimaa miti. Humna dadhabaatu gidduu isaanii jira jechuudha. So the intermolecular force between particle and liquid are weaker compared in those what? Solid. It is weaker compared in those solid, but it is stronger than gas. So this force allow particles to move and flow past one another, giving liquid their ability to change their shape. Bakka tokko akka bakka biraatti yaa'anii fi sababa humni kuni dadhabaa ta'e irraa kan ka'edha jechuudha. Solidiin partikiliin isaa bakka tokko gara bakka biraatti kan inni deemuu danda'u liquidiin. The next one, liquid are fluid. They can flow and exhibit viscosity. Viscosity jechuun maal akka ta'e gara fuulduraatti ilaalla. Kanaaf yaa'ootadha. Yaa'uu ni danda'u jechuudha. Babal'achuu ni danda'u. Amala babal'achuu qabu jechuudha. Liquid are generally considered to be incompressible. Kunis amala summuu gamuu xiqqaa qaba yookaan baay'ee xiqqaa ta'e qaba. Almost incompressible jechuu dandeenya. Kana jechuun maal jechuudha? Compressibility jechuun dandeettii ittiin substansiin sun yoo dhiibbaan irratti dalagaa volume isaa jijjiiruu danda'u jechuudha. Inni kunis baay'ee aga kanatti dafee volume isaa jijjiiru. Cannot be significantly reduced. However, compared to the solid, liquid have what? High compressibility. Liquid have what? High compressibility. Solid irra yoo laalle dhangala'oon compressibility ta'e qaba. Akka solidii miti jechuudha. So the volume can be slightly
altered under the extreme pressure condition. Baay'ee dhiibba baay'ee ulfaataa yookaan hamaa irratti amala compressibility agarsiisuu danda'a. Liquidiin eenyu caala? Solidii caala. So the next one is what? Random particle arrangement. Random particle arrangement gaafa jennu in liquid particles such like atom, molecule or ion are what? Closed together but do not have regular arrangement like in solid. Akka jajjaboo keessaa regular arrangement yookaan immoo walta'iinsa sirrii hin qabu partikiliin sun. It can be random. It can be random. So akka jajjaboo miti jechuudha. Randomidha mallachi keessa jiru. Kabira gaazis faalkaalee wantoota keessaati gaaziin immoo sagan gaaziin immoo maal? Then gas are what? One of the three main state of matter. Faalkaalee wantoota keessa tokko yommuu ta'u, along with solid and liquid, in context of physics and chemistry, gas are substances that have what? Neither definite shape nor definite volume. Boca murtaa'aa hin qabu, qabee murtaa'aa hin qabu jechuudha. Kanaafuu gaazonni faalkaalee wantoota keessaa tokko yommuu ta'anii amaloota kana lamaan hin qaban jechuudha. Dabalataan amaloonni gurguddoon gaazonni qabanii maal maali? Properties of gases. Gaazonni amala murtaa'aa boca murtaa'aa hin qabanii qabee murtaa'aa hin qabani. Kanaafuu gas have indefinite shape and indefinite volume. Indefinite shape and indefinite volume. This is properties of what? Gases, not liquid. So gas has indefinite shape, do not have what? Fixed shape and expand to fill the entire container they occupies. So they have no definite shape. Boca murtaa'aa hin qaban jechuudha. The next one is indefinite volume. Maal hin qabanii? Volume murtaa'aa hin qabani yookaan immoo qabee murtaa'aa hin qaban jechuudha. Similarly, gas do not have what? Specific volume. Specific volume hin qaban akka dhangala'oo sanaa jechuudha. So they can expand or contract based on what? Change in temperature, pressure, or the size of the container they are in. They can be expand. Murtaa'ee tokko hin qaban jechuudha. Bakka murtaa'ee tokko qabachuu hin danda'an. Iyyaa'u. Maaliif temperature irratti hundaa'anii yookaan dhiibbaa naannoo sana jiru irratti hundaa'anii akkasumas immoo meeshaa isaan qabee jiru yookaan size of the container irratti hundaa'anii maal ta'uu danda'u? Yaa'uu waan danda'anii fi volume definite ta'e yookaan immoo murtaa'e hin qaban jechuudha. Volume definite ta'e yookaan immoo murtaa'e hin qaban jechuudha. Amalli gaazotaa kabiroo weak intermolecular forces. Weak intermolecular force kan jennu relatively related to solid and liquid intermolecular force between gases are relatively weak, depending on the solid and what? Liquid. The intermolecular force within solid is high. The intermolecular force within liquid is weak relative to the solid, but less than solid. The gas is less than liquid. That means the smallest intermolecular force among the three physical states of matter, gas has what? The smallest intermolecular force. Intermolecular force baay'ee xiqqaa qaba sadan isaanii irraa. So the intermolecular force between particles in the gas are what? Relatively weak related to what? Solid and liquid. As a result, gas particle can move rapidly and freely, colliding with each other and the walls of the other container. This means what? Kanarraa kan ka'e baay'ee humna gidduu sana jiru humna baay'ee dadhabaa yookaan paartikiliin isaa baay'ee fara paasii waan ta'eef gaazonni maal ta'uu danda'u jechuudha? Baay'ee rapid, bifa rapid yookaan bifa baay'ee saffisaa yookaan immoo free ta'een deemuu danda'u jechuudha. So they can collide each other and the walls of the containers. So this is because gas has weak intermolecular force. The next one is high compressibility. Amala summuu guddaa qabu. High compressibility. Gases are what? Highly compressible. Highly compressible. Baay'ee amala summuu qabu. Meaning
their volume can be significantly reduced by applying pressure. It, its volume can be significantly reduced by applying pressure. Dhiibbaan alaa gaafa irratti dalagaa'u volume isa salphaatti maal gochuu danda'a? Hir'isuu danda'a jechuun amala summuu qabu waan qabuuf jechuudha. So when pressure is applied to gas, it is particular what? Forced closer together, resulting in decrease in volume. This is why gas has exhibit high compressibility. Amala summugamuu guddaa qaba jechuudha. Inni itti aanu diffusion and exfusion kan jedhu. Effusion kan jedhudha. Amaloota gaasosaa keessaatii inni tokko amala diffusionii fi amala effusionii. Gases particles have high mobility. Diffusion is a process in which particles move from high concentration to low concentration. So it deals about what? The mobility of the gases. It can easily mix and spread throughout the space. This is the unique property of what? Gases. This property is known as what? Diffusion. Gases can also escape through small opening or pores. Wanta xiqqoo tokko gaafa argatan gaazonni yaa'u keessaatii ba'u bakka qabamanii jiran keessaati yookaan konteenarii sana keessaati. Amalli akkasii immoo maal jedhama? Effusion jennee waamna jechuudha. Amaloota akkasii kana kan qabu paalkaalee sadan keessaati gaaziidha jechuudha. Gaazonni amaloota maalidha? High mobility can easily mix and spread throughout the space. Wantoota naannoo sana jiranitti hojii wal makuu akkasumas immoo wantoota naannoo sana jiran hundumaa tuquu kan danda'an amala diffusionimmaa gaaziiti jechuudha. Amalli gaazotaa inni biroo, gaazonni amaloota isaan qaban inni biroo akka physical state of matter tokkotti amala isaan qaban inni biroo random particle arrangement. Their particle arrangement is not closely packed as solid. So it is random particles. The particles, we have atoms or molecules in a gas are widely spaced and move rapidly in random direction. See, it's widely what? Spaced. Baay'ee walirraa fagoodha wanti isaanii. Particle arrangement isaanii jechuudha. They are not packed. The particle arrangement of the gas is what? Wider than liquid and solid. The particular arrangement or the particle arrangement in solid are very packed to each other. Baay'ee wal qabata, baay'ee walitti dhiyaata. Kan gaazota garuu garmalee walirraa fagoodha jechuudha. Sababa kanaafidha kan isaanii in any direction they can rapidly move. Kallattii kamittiyyuu bifa salphaatiin kan isaan yaa'uu danda'an amala akkasii waan qabaataniif. So they have high degree of kinetic energy and exhibit constant motion. Why we say high degree of kinetic energy? Because kinetic energy is measured at 1/2 mv square. Gaazonni saffisa olaanaatii waan garmalee saffisa guddaatiin yaa'uu danda'anii fi velocity yaa'uu isaanii gaafa guddaa ta'u square gaafa ta'u high kinetic energy qabu jechuudha. Kanarraa kaaneetidha. They have high kinetic energy kan jennee waamuu dandeenya jechuudha. Gaazonni. So paalkaaleen wantoota naannoo keenyatti nuyi beeknu amaloota walii isaaniirra adda isaan taasisu kana erga qabaatanii kaayyoon boqonnaa kana inni guddaan waa'ee dhiibbaati. Dhiibbaan maalidha? Pressure inni nuti jennu kun maal akka ta'e nutti himuudha jechuudha. Kanaaf mee erga kana hubannee booddee waa'ee dhiibbaa maal akka ta'e ilaalla jechuudha. Pressure in fluid. Dhiibbaan yaa'ota keessa jiru maalidha? Mee akkamittiin shallagnaa? Dhiibbaan dhangala'oo keessa jiru, dhiibbaan gaazota keessa jiru, dhiibbaaleen jajjaboo akkamitti ilaalla kan jedhu wal wajjin ilaalla jechuudha. Utuu dhiibbaa hin ilaalin dura kutaa kurnaffaa fiiziksii stress and strain kan jedhu jira. Yaadattu ta'ee isaan keessaatii ammaaf stress kan jettu kana maal akka isheen taate hiikni ishee wajjin ilaallee stressii kana hiikuun dhiibbaa kana sirriitti hubachuu yookaan pressure kan jennu kana sirriitti akka hubannuuf waan nu gargaaruuf lafa kanatti kan fiduu barbaachise. Stress means it refers to the internal force that develop within material in response to external loads or deformation. Yeroo wanta tokko irratti karaa alaa ba'aan itti dabalamu yookaan immoo wanti isaa boca isaa jijjiiru tokko gaafa itti dabalamu humni keessoon wanti sun develop godhu stress jennee waamna. Stress jennee waamna. It refers to what? The internal force that develop within material in response to external load or deformation.
It is a measure of internal resistance or reaction of material to applied force. Dhiibbaa keessaan maateriyaaliin sun gaafa dhiibbaan alaa irratti dalagaa'u taasisu yookaan reakshinii wanti sun taasisu yeroo humni bakkee irraa yookaan immoo karaa alaa qaama tokko irratti dalagaa'u dhiibbaa inni karaa keessaa humna sana irratti taasisu maal jedhama? Stress jennee waamna jechuudha. Stress jennee waamna. Inni kunis qaama fiizikaalaa baay'ee barbaachisaa ta'ee fi baay'ee murteessaa ta'edha. Stress is typically represented as what? Force per unit area. Yoo yaadattu taatan jira kutaa 10 irraa stressiin maal akka ta'e, strainiin maal akka ta'e jira jechuudha. So stressiin amma maalidha? Force per unit area dha jechuudha. So force per unit area jennee waamna. It is denoted by symbol sigma. Stress is calculated dividing the force applied to material by cross-sectional area. In which the force is distributed. So force per unit area can be defined as what? Stress. But what is pressure? Dhiibbaa noo maali? Pressure is what? Defined as normal force exerted by fluid or solid per unit area. Kun immoo it is normal force, not distributed force. So pressure is equals to normal force per unit area. Normal force per unit area exerted by what? Fluid. Yaa'otaan humna dalagaa'u. Yaa'otaan humna dalagaa'u. Yookaan yaa'otaan yookaan jajjabootiin humna dalagaa'u. Eeriyaa wanta sanaaf irree qaamni safarmaan nuti argachuu dandeenyu maalidha? Dhiibbaa jennee waamna yookaan pressure jennee waamna jechuudha. This means what? If force is a magnitude of F is magnitude of force exerted on the fluid or solid at particular pointii murtaa'e tokko irratti yeroo humni yaa'ota irratti yookaan immoo jajjabuu irratti dalagaa'u and A is what? Surface area at which this force is applied. Area bakka itti humni sun dalagaa'e yoo ta'e aankeenyi the pressure P at this particular point is defined as what? The ratio of force to the force to contact area over which that force is exerted. Over which that force is what? Exerted. So pressure can be calculated by what? Force over particular area. The amount of force exerted on the fluid or on the solid dividing by what? Surface area at which force is applied. Surface area at which force is supplied. So this is the formula to calculate the pressure. Pressure is a scalar quantity, you know that, because it is proportional to magnitude of force. If large force acts on a small area, high pressure can be formed. If a small force acts on large area, if the area is large, pressure becomes low. Pressure becomes low. So from this one, we can conclude that the unit of pressure is Newton per square meter. We know pressure is force per unit area. This force is measured by Newton. Area is measured by meter square. So the Newton per meter square is a unit of what? Pressures. This another name of 1 Newton meter square is what? Pascal. Pascal, 1 Pascal is equals to 1 Newton per meter square. So this is the unit of pressure. This is the unit of pressure. In addition to Pascal, there are other units of pressure such as millimeter mercury, torr, atmosphere, centimeter mercury, pounds per square meter, and the others. There are different units of pressures in addition to Pascal. So within their relation, how can be related to each other? For example, 1 atmosphere means 760 millimeter mercury or 76 centimeter mercury jechuu dandeenya kana, because 1 centimeter is equals to 10 millimeter. 1 atmosphere is equals to 760 millimeter mercury is equals to 760 torr. This is equals to 1.1 times 0.101
0.3 times 10 raised to 3 kilopascal and 40.7 pound per square meter. This means what? 1 atmosphere can be equals to 760 millimeter mercury. 1 atmosphere is equals to 760 torr. 1 torr is equals to 1 millimeter mercury. So the relationship between the Pascal and the other units of pressure can be placed by this one. So let me see one example to interpret this one. Let we do one example. The example says, as woman walks, her entire weight is momentarily placed on one of her shoes. Dubartiin tokko akkuma deemaa jirtuuni humni ishee hundisaa caammaa ishee tokko irratti yoo dalagaa'e calculate the pressure exerted on the floor by the shoes if it has an average within yoo kopheen suni wideziinsaa 10 cm fi lengziinsaa immoo 30 cm ta'e kopheen sun dhiibbaa hammamii lafarratti dalageessa gaafa lafa ejjettu dubartiin kun. Yoo maal ta'e yoo hangi dubartii sanaa 55 kiloogiraamii yoo ta'e gravitational force sana 10 meter per second square yoo fayyadamne dhiibbaa hammamii lafarratti dalageessuu dandeessi dubartiin kun kan jedhudha. Kun maalidha? We know that pressure can be force per unit area, but in this case, in this question, we consider force is equals to the weight of what? The woman. This is the weight of the girl, 55 kilogram times 10 meter per second square, 550 Newton. Then pressure is force per unit area, but the area of the shoes can be 0.1 times 0.3. 0.3 because what? We have length and width. Then we can calculate pressure is equals to 500 Newton over 0.1 times 0.3 meter square jennee arganna. Baay'ee salphaadha. Gaawo si yaadachiisumaaf malee kun baay'ee isiniif haaraa akka hin taane naman. Kabira example lammaffaa maalidha? A nail tips exert tremendous pressures when they are hit by hammers because they exert large force over a small area. What the force must be exerted? How many force must be exerted when it nail with circular tip of diameter is equals to 1 millimeter? This 1 millimeter is equals to what? 1 times 10 raised to minus 3 meter. We have this diameter. And we have also pressure is equals to 3 times 10 raised to 9 Newton per meter square. Then what? How many force must be exerted? How many force must be exerted? Now let we first find the area. Area of the nail. Because it is circular, we have what? Pi diameter square over 4. The area of the circle when the diameter is given. Then pi times, what is the diameter? 1 times 10 raised to minus 3 meter, the whole square over 4. Since we have this area, we have pressure. Pressure is equals to 3 times 10 raised to 9 Newton meter square. Then, by using the formula of the definition of pressure, we can find the force. From pressure is equals to force per unit area. By making a cross-cross multiplication, we can find pressure times area is equals to force. So substitute this one. Substitute force is equals to 3 times 10 raised to minus 9 Newton times what's the area? Pi times 1 times 10 raised to minus 3 meter the whole square over 4 jennee arganna. So kana isin hojjettanii bira ga'uu dandeessu jechuudha calculation isaa. So this is examples of what? To develop the concept of pressure. The next one is pressure in the gas. Dhiibbaa gaasota keessatti uumamu. Dhiibbaan gaasota keessatti uumamu maal maalidha?
maal amala akkamii qabu warra kanarraa maaltu adda isaan jirudha. In normal situation now extremely large amount of the number of gas particles collide with each second surfaces which is in contact with the other gases. Naannoo beekamaadha. Normal situation keessatti paartikiloonni gaazii maal godhu? Paartikiliiwwan gaazii kan biraa yookaan saarfeesii naannoo sana jiru irratti yeroo hunda kontaaktiidha. Each particle collision is what? Impulsive. The forces are so small and so frequent that force exerted by the gas on the wall of the container can be considered as what? Single constant force. Yeroo paartikiliin gaazii tokko wanta naannoo isaa jiru irratti dhiibbaa taasisu yookaan immoo yeroo kollaayidii wal godhu wanta isa qabee jiru keessatti fakkeenyaaf qilleensi kubbaa keessatti gaafa kubbaa miilaa keessatti gaafa akkanatti gaafa paartikiliin isaa waalii naannoo sana jiru kollaayid godhee jiru they can be considered as single force akka humna qeenxee tokkottidha kan ilaalamu jechuudha. This force per unit contact area gives what? The pressure of the gases. Humni kun area inni irratti wanta sanatti tuqee yookaan hammitti area wanta sana tuqeettiin immoo gaafa ilaalamu force per unit contact area sun maal nuu kenna jechuudha dhiibbaa gaaziin sun geessaa jiru nuu kenna jechuudha. So we have different type of pressure in gases. Let we see. The actual pressure of gas at a given position is called absolute pressures. Absolute pressure kan jennu maalidha? Actually when pressure is made by the gas, that means the pressure at a given position, at a defined position, there can be pressure emerged. This pressure is what? Absolute pressure. And it is measured relative to absolute vacuum. That means it is measured relative to what? Absolute zero pressures. Most pressure measuring devices are calibrated to read zero in the atmosphere, and so they can indicate the difference between absolute pressure. This pressure is called gauge pressures due to the fault or due to what? The calibrated system of the measuring devices. There is a difference which is formed from absolute pressure to the other measuring. This is called gauge pressures. What gauge pressure means? Gauge pressure can be positive or negative, but that pressure below atmosphere, the atmospheric pressures is sometimes called vacuum pressures. It also vacuum pressures and are measured in by a vacuum gauge that indicates the difference between atmospheric pressure and absolute pressures. So those three concepts or the three type of pressure in a gas can be related to absolute pressures, gauge pressures, and vacuum pressure are related as P of gauge pressures is equals to absolute pressures minus pressure atmospheric pressures. But vacuum pressure is atmospheric pressures minus absolute pressures. So they are interchanged. They are interchanged. Gauge pressures can be calculated by absolute pressures minus atmospheric pressures. Vacuum pressures can be calculated by atmospheric pressures minus absolute pressures. So those are the three main types of pressures which is exerted by gas. Let me see one example. A vacuum gauge connected to a chamber reads 5.8 pound per square meter at location where the atmospheric pressure is 40.5 psi. Determine the absolute pressure in the chambers. Absolute pressure of atmosphere minus pressure of vacuum. That means what? Use this equation. From this equation, pressure of vacuum qabna, pressure of atmosphere qabna, absolute pressure idha kan barbaannu waan ta'eef asirraati arganna jechuudha. 4.5 pound per square ta'a jechuudha. So the local value of atmospheric pressure is used when determining the absolute pressures. The next concept that we are going to see is about density. What is density? Rukkina jechuun maal jechuudha? Yaa kunis nuuf haaraa hin ta'u dhiibbaa keessatti jechoota nuti itti fayyadamnu gaas tokko waan ta'eef yeroo baay'ee jecha fiiziksii keessatti dubbatamu waan ta'eef rukkina jechuun qaama fiizikaala safaramaa wanti tokko maalirraa akka tolfame ibsudha. Qaamni tokko maalirraa akka inni tolfame kan nu ibsu rukkina wantichaati jechuudha. Qaama safaramaa hanga qabee yuunitii tokko keessatti argamu jechuudha. Hangi wanta tokko qabee yuunitii tokko keessatti argamu rukkina wanta sanaa jedhama jechuudha.
So density is an important characteristic of what? Substance. Hawlota baay'ee barbaachisoo keessaati yookaan immoo baay'ee murteessaa keessaa tokko yommuu ta'u, wanti tokko liqimfamuu yookaan filoot ta'uu jajjaboon tokko dhangala'oo gaafa makamuu dhangala'oon sun ni liqimfamu irra keessa bololi'a kan jedhu adda baasuuf nu gargaara jechuudha. Fakkeenyaaf cabbiin bishaan keessatti gaafa bu'uu irra keessa hin bololi'amu hin liqimfama. Inni kun immoo sababa maalirraa kan ka'edha? Rukkina wanticharraa kan ka'edha jechuudha. Garaagarummaa rukkina wanta sanaati. So it directly affects the pressure of the fluid, gases or liquids. Inni kun maalidha? Kallattiitiin dhiibbaa yaa'otaa irratti kallattiitiin gahee kan qabu yommuu ta'u, qaama fiizikaalaa baay'ee barbaachisaa ta'edha jechuudha. Especially for gases. So density is mass per unit volume of any object. It can be calculated by what? Dividing the mass of the object by its what? Volume. Hanga wanta tokko qabee wantichaati hiruu wanti nuti argan rukkina wanta sanaa jedhama jechuudha. Keessattuu dhiibbaan yaa'otaa irratti gahee mataa isaa qaba. Yuunitiin density kiloogiraam per meetiri kiubiidha. Yuunitiin hanga kiloogiraamii yommuu ta'u, yuunitiin vooliyuumii immoo meetiri kiubii ta'a jechuudha. Kanaafuu yuunitiin rukkinaa kiloogiraam per meetiri kiubii akka ta'e hin beekne jechuudha. Mee akkuma isin yaadataniif jecha egzaampilii kana ilaalu. Namni tokko hanga 80 kiloogiraamii qaba. Hanga 80 kiloogiraamii qaba. Yoo daayimeenshiniin isaa hojjaan isaa 1.8 hammi bal'ina isaa yookaan furdina isaa 0.3 fi mee thicknessiin isaa 0.1 yoo ta'e what is the density of this person? We have length 1.8 meters, width 0.3 meter. Let we see as height. Let we see as thickness 0.1 meter. Then we can find the volume. Volume is length times width times height generally. Warra kan sada walitti baay'isna. Density is equal to what? Mass per volume generally. Baay'isan fa'a. Garuu let remind. Hammam qaamni safaramaa fiizikaalaa kun eessatti akka nu barbaachisuu fi hammam akka nu barbaachisu hubachuufidha kan barbaachise malee wanti kun siniif haaraan ta'u. So there is one equation barnoota keemistirii kutaa 9ffaa boqonnaa dhumaa irratti equationiiwwan garaagaraa saayinsistoota garaagaraan develop ta'an ilaaltaniitu yoo yaadattu ta'e ammas irra deebitanii akkas ilaaltan sin affeera. Boyle's law jira, Charles law jira, ideal gas equation jira. Combined law jira. Isaan kun deemanii ideal gas equation tokko kan nuu kennan ilaalee turre. The simplest and the most known equation in a gas phase that related to what? Density and the pressure of gas. How pressure of gas and the density of the given gas are related. For example, pressure times volume of a gas is equals to density of the gas times constant times temperatures. This is what? Ideal gas constant. R is what? It's ideal gas constant. The gas constant R is the difference for each gases. But R is a universal constant whose value is 8.314 joule per mole per Kelvin. So where M is molar mass, this is molar mass, capital M is molar mass, small m is what? The mass of the given gases. So this is what? The ideal gas equation, which is the best and the most important equation that used to link the properties of the pressure of the gases with their density. So equation kana irra deebitanii yaadachuu dandeessu jechuudha. Kutaa 9ffaa gara dhumaa jira. Equation kun maalidha? Best yookaan simplest equation kan maal godha? Ideal gas law jedhamee kan beekamuu fi hariiroo rukkinnii fi pressure waliin qaban kan gaasota keessatti waliin qaban sirriitti kan ibsudha. Amma kan ilaalaa turre waa'ee rukkinaa waan ta'eef rukkinni kun qaama fiizikaalaa safaramaa dhiibbaa gaasotaa murteessuu keessatti gahee olaanaa qabu akkuma jenne hariiroo isaan qaban equationii kanaan murtaa'a jechuudha. Gaaffileen garaagaraa ideal gas equationii kanaan kennaman kutaa 9ffaa irratti ni gaafatamu waan ta'eef achirratti akka irra deebitanii ilaaltan asitti kan finnee fi yaadachiisuufidha jechuudha. Akkamiin rukkinni
dhiibbaa gaazotaa murteessuu akka danda'u ilaaluufidha jechuudha. Kanaafuu equationin kun gahee rokkinni dhiibbaa gaazotaa irratti qabu nuuf hima jechuudha. Equationii garaagaraatu jira. Saayinsistoonni garaagaraa equationii garaagaraa qabu. Hariiroo moolii fi gaazii waliin qabu. Vooliyuum fi mooliin gaazii waliin qabu jira. Hariiroo tempereecharii fi pireejarii waliin qabu jira. Hariiroo pireejarii fi vooliyuumiin gaazii waliin qabu jira. Saayinsistoonni combined gas la'uun jira. Ideal gas la'uun jira. Charles la'uun jira. Boyles la'uun jira. Isaan kana kitaaba kutaa 9 keemistirii kutaa 9 chaapterii dhumaarra kan jiru sana yoo ilaaltan baay'ee isinii galuu danda'a jennee yaadna. Nuyi walumaa galatti barnoonni keenyi paartii tokkoffaanii kana fakkaataa isinii jechuu barbaanna. Barattoota keenya boqonnaa 3ffaa paartii 2ffaa properties of pressure in fluid kan jedhuun akka walitti deebinutti nagaan nu turaa isiniin jenna. Adaraa keessan ammalleen barattoonni keenyi kanneen afaan kana dhageessanii hiriyoota keessan affeeraa jabaadhaatii dubbisaa wantoota gaaffii isinitti ta'e immoo nu gaafachuu dandeessu. Yaada keessan illee nuu qooduu hin dagatinaa isiniin jenna. Kana malees YouTube chaanalii keenya subscribe gochuun namoota biroo bira akka ga'u akkasumas beel milikitii tuquutiin yeroo yerootti viidiyoo nuti karaa YouTube sanaa isiniif gadhiisnu akka isin bira gahuuf yeroo yerootti akka isin bira gahu yeroo yerootti search gootanii akka ittiin rakkannee fi mallattoo notifiikeeshinii sana akka tuqxan kabajaan isin gaafanna jechuudha. Nu jiraadhaa, ulfaadhaa, galatoomaa.